Yes, all right. We are back. Back like we've never left. Yes, Shalom Insights, the Youth Corner. Episode zigenda zeyongera. Eno tuli ku yakumeka. Eno yakuna. Yes, it's the fourth episode. Naye nga twongera okwebaza omu ku bateesa baffe eyaddayo okwata ku ssente ezisingako obungi. Tumukulisa olugendo. Yatuuka bulungi. Bulungi era natuweereza ka audio nti ntuuse I'm in the land. Ng'ogamba nti yatuweereza. Vanita nawe yakuweereza. Simanyi oyagambe yatuweereza simanyi. Nengo omanyi nti yatuuka. Omulabi waffe, you're most welcome to yet another episode of the Shalom Youth Corner. Olunaku olwaleero tushiftinzeemuko ku temperature neyambuka okuva mu 3 kati eringa mu 7.5 kubanga exactly tugenda batugezaako okudissectinga ku kibuuzo kye batubuuza gye tubadde batazze batidde oba bankakasizza nti emirimu gibakutte ne batasobola kubeerawo naye nga kyetumanyi nti gye bali batusabira era batwagaliza shennungi yes naye nga gw'omulabi olunaku olwaleero naye sooka batumireko abatazi yes tutumira ku mwami Kyazze baaba waffe era omuluŋŋamya twamutegeezezzaako nti tugenda kukola eno topic era n'atuwa omukisa natwagaliza bisima yes then atutumira ne ku Sister Grace Kezia Namugga naye nayize mbwera erinnya si Kezia ye Kezi Grace Kezi Namugga erinnya lya Namugga lyensinga okwagala then no linnyumira then netutumirako ne ku producer Daisy Promise Movies naye taliiwo naye twongera omutumirako olunaku olwaleero tugenda bba twebuuza ekibuuzo ensi kyebadde etubuuza anti does age matter? Oyinza okulekawo omwagalwawo g'obadde naye omala ebbanga just because of the word age or just because of a number? Abagenyi bange bendi nabo wano olunaku olwaleero bagenda kutuyambako okwongera okudissectinga. Alright, nga tetunagenda right into the topic, tugenda tandika ne starters tulabe week etambudde etya ki ekisinza okukolera abantu bange mu week eno. Katutandike ne Vanita. Vanita, first of all, you're most welcome. Okay. This is your debut and hope you live to the billing. Thank you. Yeah, otherwise week etambudde etya? My week has been fairly good. So far, ekiringa ekinkoledde week naye by the way kinyiizizza. It's amawulire agabadde gatambula about Glorious Singers and the cover song eyatonze Jokezi. Kikunyiizizza oli wa Glorious? No, omanyi bwe tuba mu church tubuulira njiri. Kati Glorious Singers coming up okugamba omukyalo ono okugjayo cover ey'oluyimba olwo. It is something that ekimalamu amaanyi. Lwaki oluyimba yalinganga related trending for a while of like 2 months. Naabo kibawa erinnya ate mu trend badde tebalinayo balabikira abadde abamentioninga kubeera ne ku cover ye ku YouTube yateekako by Glorious Singers. Ne mu interviews abadde ateekamu Glorious what? Singers. Kati bo okujja ne coming up nti ajjeyo cover eyo oluyimba lwabo already lubadde lumanyikiddwa in the SDA fraternity lubaddemu mu church but out of the church lubadde terukola ki? Right now Glorious nejja nekola ekivulu efuna abantu abawera because of that woman or cover eyo tuli omu abayagala olaba Glorious Singers yekola ki? Yeriwa but ate wetunadda amawulire ate nekitrending ambu bamugambye okugjayo ki? It's going to hit some people's hearts back. Yeah. Naye abaalinganga abuulira enjiri through their what? Through their song. Topic eyo ngezezaako gigoberera era nnyina abantu abamu be mbadde njogeddeko nabo Glorious Singers and to put it clear to our viewer out there, Glorious Singers yagezaako okubeera into discussions ne tiimu ey'omukyalo oyo naye aba Glorious ekisinga obbanyiiza nti
omukyalo ono teyasaba permission akubanga akozesa work ate bo nga balaba this is work that is owned by someone whereby anange ne woba ogenda kukozesa video yange ya Shalom ogiteeka walala kale at least nontegeezaako nemmanya nti mu maanyi gange ginateeka because goyinza okulaba nti ewange terutambudde naye nga nyina amaanyi ag'enjawulo genateekamu. So I think it is a plea to people out there who want to use people's content. Osanga content w'omuntu tukkiriza nti fena tubuulira njiri era tuli mu mulimu gwe gumu naye it's out of courtesy just omuntu okumuwa ekitiibwa kye n'ogamba nti ono waaka woono noono wemba ngenda muteeka ku page nga YouTube wetusuubira nti you're going to earn from the work that this person has done, kindly out of courtesy mutuukirire then mugonjole ensonga. So these people didn't talk about it from the start. No, chengamba bo bali balabanga for TikTok it's fine because TikTok is a platform that allows sounds trend and all that, but now taking it on to the point to the YouTube and the video whereby you're going to earn money from someone's song and you're going to do all that, surely it's just out of courtesy okubanga osaba omuntu nomugamba ngenda kwesa oluyimbalo. So the thing was do ku YouTube, do ku channels zonna, lujja ku YouTube. Of course the sound of TikTok is still moving. Oluyimba bamusaba kulujja ku YouTube. Basila nti omuntu omulala akiwulira kirina engeri gye kiwulikikamu because wotunuulira the comments eziri mu gundi eyo they are all negative comments which is what ebavuddeyo okukola announcement oba shit oba what it is all negativity. Of course we still have a challenge with communication in our circles, but Avanita, we shall get a special edition wetujja okunoonya Harmonize kuba abadde so close to the side of omukyalo oyo Harmonize media oli kyali wange sebo ngenda kunoonyako otwokuside yo then tujja kunoonya ne kuba Glorious oba tunanoonya Rachel tunoonya n'aba Gladys tunoonye Gladys CEO ebyempuliziganya ya handlinga TikTok simanyi oba office yonna baagimuwa naye Junior acha kikoledde week ekituufu ebadde mpanvu nga nyivu naye okusookera ddala Bannayuganda tulume bye tusobola omumalawo. Ku Sande nalina gye nalinva nsanga omuvubuka ekituufu kyeka kuba mu kaddiiru ke n'agula kabbenzi ke amala ogula kabbenzi ke era kirabika yali akavuga naye n'atuukako ewantu motoka n'emusikamu mu benzi n'ensika ekituufu aga amafuta gaali ga bbeeyi emmotoka zikyaliyo rakitisi vitizi paso ne boda zikyaliyo gwe noveeri nokwata ssente n'ogula emmotoka y'omujamani emmotoka ey'ekitiibwa ate n'oginyweseza mu kadomola nebanga piki emmotoka eba yange wenfuna ekizibu ekituufu neweeba yiyo fenna tuba tutambula ate kati ne bana abatunda emmotoka balimba abamu bandisabye ku bank statement nonsense bana wiki ya Junior waliwo n'endala endala sitata gyeddita nange ekipapula kifuuse ekipapula kyo discipline on the road. Eno wiiki ntambudde naye ng'ekituufu wemusimbula tugeze ova mbitundu ngambe Katabi nga mugenda ku airport okwebigera ayinza okusookayo. Man, the discipline on the road is something else. Ekintu kiralamu waliwo n'abantu adde bavuga emmotoka abazeesonyiye ne baziwa abantu ababasinga ku bugumiikiriza ne baziwa abantu oba abakyayiga oba abakyakola ki bavuge kubanga essaawa yonna ekipapula bakikuba ate kaakati oba babadde ba Fly Express abakubye epapula ya $8 million mu nnaku bbiri
kati that is a company. Look at someone who is owning a taxi. Omusajja agenze n'asuubula taxi ye ya miliyoni tugeze 7 mu wiiki ogiwadde omuvubuka avuga nga byayagala ejjanga evudde eri miliyoni 5 ebipapula oba totunze taxi kyekipapula kyasusse luno kipapula kyamaanyimu naye I think it's something that is awakening and it's a call to all Ugandans. Omanye ebintu ebimu kale bijja ne bitandika ng'ebitunyigiriza naye biina bingi kye bitaasa kankubuulire obadde oyita ku kkubo nga buli omu avuga kutuuka gy'akola ki nga tebeesaasira ate ebiseera ebisinga n'otula ku booda nga gwe bode naye omusajja n'asonseka booda n'agamba ekikulu mwe mutya nnyo naye ng'ekituufu yavuga kutuuka ateekeko mulala. So I think this is creating consciousness mu bavuzi naye apply to also the people in power. Akasente kangi akasente Junior akasente keeko naye emitwalo 6 akasente keeko tujja kusaba busabi emmotoka zaffe ziiga okusiba ziraba nga tugenda naye akasente kokyayeka kasaze akasente kokyayeka kasaze naye Uganda bayiya Junior njasooka nkupozingemu awo for the weekly starter naye nga nze just kwebaza buli omu yatanize up for the Kampala worship experience. It was very massive. Big up to the Heavenly Hubs for the organization kyemukola kyamaanyi nnyo and how I pray that you keep going. Nanyumiddwa nnyo ennyimba zonna ezabaddewo ne turn up engeri abantu gye babadde mu kutendereza. Surely that is a place that you want to be any day anytime, and how I wish that also other choirs can have platforms and events ezegezaako okuleeta abantu together to worship in such a manner. Era mu sali erimu nja kujjukiza nti nga 21 June tugenda beera ku new life nga tuli mu the hymn generation. Nsuubira nti mu episode egenda okuddako kutujja okunyonyoera everything the hymn generation. So just wait, but we are still cooking, but we shall be sharing all the updates ku platforms zaffe ez'enjawulo eza Shalom. Naye ngenda kutandika ne Vanita, wali owuliddeko ekigambo oba term gye bakozesa nga bagamba nti sugar daddy? Wali okiwuliddeko? Then Junior, wali owuliddeko ekigambo kye bakozesa ne bagamba baby mama? Omanyi baby mama kyategeeza? Kisinziira ku oyo gwe bakigambye. Alright, kale tugendagenda mu discussion proper. Tuze twebuuza emyaka giyinza okulemesa omwagalwa, just a figure eyinza okulemesa omwagalwa. What is the say out there? What does the society think about it? Abantu betuwangaliramu balowooza ki? Ngenda kutandika ne Vanita, when someone says does age matter, or does age dictate you to either say no or yes to a partner, gokirowoozaako ki? Me as Vanita, actually in life we have different priorities. We have different priorities. Buli omu alina mu ye kyayagala. Nkitegeera. Nsobola okuba nga priorities zange ne kyempulira kyenjagala kiri musajja wa myaka 5. Okitegeera. Nga I have failed to get it from a man of, let's say, 27 to 37. Nga nkifunye musajja wa myaka meka? 5. Sigenda kwekaka ku musajja wa myaka 3. Because banandaba batya. I will go where I feel I'm comfortable. All right. Eyo ndowooza ya Vanita. Junior, emyaka gikulemesa okutwala omukyala ewa mwami n'omukyala kawooya n'obagamba yono Katonda gwampadde? Katonda alina engeri kyateekamu ebintu bye tetuyinza bitegeera. Nze ng'omuntu
ekituufu kiri nti emyaka tuginaako buzibu era omukyalo obeera wamututte dda. Yeah, because at the end of it all tulina factors nyingi zetutunuulira ng'abantu when you get into relationships. Naye tutuuka certain things do fade away n'osigaza the personality, n'osigaza the attitude that is there. Woba omeetinze omuntu nti kule ayina certain person X mukyala we, naye oba ayina environment nga bali bombi kyekibeerawo. So w'ogattagatta ebintu ebyenjawulo, manyi mwemwonyiri mu Bible olugamba nti omutima gwo gye guli where your heart is, oba ebyobugagga byo gye biri n'omutima gwo gye gujja okukola ki okubeera. So nze ndowooza gweoba oli awo ekyobugagga kyo okirabyemu oyo muntu don't see any problem. Bino ebintu bitwemalizaamu bwereere. Era nze ndowooza to me personally emyaka kyandibadde kintu nga tekiddaawo nnyo kulemesa kubonyaabonya muntu. Okay, it is just a number, but though to a certain extent. Alright, Junior, go posing it down. Vanita, psychologically abantu ababeera mu relationships nga age is quite a big gap. How are they affected? Kati nchiza ku side y'omukyala because I don't know about for the men's side. Kati nze ngamba omuwala ali ekyo ng'owulira oyagala to date a man at age far different from you. Oyina kutambulira mu katugeze mu myaka gye. There are things you're not going to do. Plus or minus? Ng'omusajja akusinga emyaka mingi. Tugeze yo 26, he's 52. Ayina by'atagenda kukola. Okitegeera ow'emyaka 27 byagenda okukola ki? Ow'emyaka 2 byagenda okukola. This is the person, he has seen it all. That is what you have to say. Kusaidi y'abasajja aba buli kimu yakikola ki? Akirabe. Ayina relationships zayiseemu. Right now katugeze he's in his retirement age. Kyeyetaaga kimu kumufaako. And then you're going to come with your puppy. Some girls have this puppy love, let's say. Most of these men, the men of this age, they don't have that puppy love. Tugamba oba baba bakoomu. Okitegeera. Noonya ssente. Ogenda kuwagala okuzunga wano. This is the man who has investments. He's stressed. Gw'omugamba tugende for a staycation. Nothing okendeza stress. Wulira, all you have to do kukakkana. N'omanya nti you have to just take care of him, love what he loves, bear with what he is. Don't you think that lasts for just a moment? Because at what time I'm going to want to be myself. Kidda ku kiri kye nnakugamba ekya priorities. Ekisooka kufa abakazi, you learn. Ekitali ku basajja. Men don't learn. Omukyalo osobola okukkiriza n'ogamba this man has 8 on the 10. You accept the 8. Ebibiri n'obikola ki? N'obilivinga out. No byefiiriza. That is what we say nti women, when you're in a relationship, sacrifice. Okay. Omusajja ono tagenda kubeera comfortable nagwe hanging out every time. You're hanging out here. Tajja beera comfortable nakyo according to his age. Kyayagala, it is you, your time. Gwe kumubeeraawo. Kati olina okwesonyiwa bano bakule oba olina obeerabira. All you have to focus on my man. Musajja nga kizibu mu tight marking. All right. No, it's not tight marking. Vanita tugenda komoka. Akiringanga gw'okugamba nti no. Ngenze mu bufumbo
nino ngenze kuzaalira mwana musajja muzaalira most men of that age tebali nnyo ku byakuzaala ayagala bwenga omuntu care and love ku myaka egyo obwana bumukabirira ekiro kitegeeza wona abuzaala by force agenda kukulekawo kati ekibuuzo sokolindeko bw'oba tobibeyaringa togendayo. Before you ask that question, Junior, I want us to look at the society eye. What does society think about most of the relationships? Zetulabanga, the age bracket is quite not usual. Ekituufu society, most people in society have that negative feeling towards those relationships. They criticize. Bakriticinga, ne boogera kino, ne boogera kiri. Some people call them cross-generational relationships. Cross-generational. Abalala ne bajja ne bagamba nti omukyala akimye ebintu. But at the end of that day, bwe mudda mu ababiri nga omanyi ebiseera ebisinga relationship zino, to be honest, zijjawo nga one of the parties waliyo external pressure. Yes. That's why most of them ziba ziri ziti naye we mutuula wansi ne mukkaanya mwenga ababiri. At the end of that day ng'olunaku luzibye mugenda kudda musenga mulimu bameka? Nga mulimu babiri. And wemba mwetegeera ne bbaawo oba ne mukyalawo ng'okimanyi nti this and this, that will all be background noise. And it will be okay. Era mujja kubeerawo mutambuze obulamu nga baboogerera. Because and those relationships last, by the way. They last. And it's not sanyusa. These days, oba muli mu generation y'emu, oba mwenkana, oba mwesinga abiri, oba mwesinga esatu, ffe ekigambo tubaawo era tukisala. Era kyo kisalwa. Kitegeera. Ne gwe mwenkana naye bakisala. Ne wemuyomba leero, ffe nkya wano ku Shalom nga tukuba ki? Nga tukuba kiboozi. Nga tugamba nti baayombi. So at the end of that day, ebyo byonna bibaawo. Society ebeera ne image ekirabiramu. Kata wenzijira ku side ya Vanita. Ne mubuuza, what are some of the advantages in such relationships? Advantages. So someone who has seen it all, he's experienced. Woba musanze nga mwenzi agenda sigala mwenzi. Okitegeera kyentegeeza. His experience, he has seen it all. Togenda musomesa. Nti omukazi bamukwata we bati. Woba musanze akwata mukazi rudely. Kyoba omanya that is him. Okitegeera kyentegeeza. So omuntu oyo ogenda beera naye nga togenda mugamba nti do this, do that. They take care of a woman needs this. No. Actually, most of the girls that are in relationships, those men know how to take care of women. They know how to take care of a woman. Ate omulenzi nga yafunyeyo ki? Omulenzi nga afunye omuwala nga mukulu ku ye. Those women know how to love. Otyo? Ekisooka in these things of relationships, omukyalo oyo ogenda musanga nga ayina byalabye, ayigidde mu nsobi ze. Kati ensobi ezo tasobola ziddamu. Agenda kujja ewuwo ng'amanyi what she has to do. Tagenda kutawaanya. Agenda kujja nga aimu ye yakwagala musajja we. She's going to focus. Akole ki? Abeerewo because abirabye. Those are one of the advantages ezisinga by the obeerawo. All have focus agenda beera kwani. Togenda mujjukiza nti bannaye ndi mwami wo. Ogenda kubeera mwami. Those are the advantages. Ate abasinga kye kiba pushing to those relationships. Nti agenda olaba ate eno gyavudde ate eno nga biri because at some point olaba nga omuwala oba omusingako abeera katugeze oba akutawaanya. That's what people say. Antawaanya biki, I'm chasing her this and she's not focused. Abawala abato. Naye ono omukyala ogenda musanga
nga yasanga Junior n'amumenya n'amumenya n'amuleka nga talina yadde akagumba. Bw'anaafuna Edwin ajja kukamira wansi yeebaze Mukama. She will focus. Ng'afunye ow'ekiroto kye. Junior, kati byonna byeyakola ewa Junior. Byeyakola ewa Junior tagenda kubikola wuwo. Okitegeera aba amanyi ensobi nti we nakola kino oli yankola kino. We nakola kino oli yankola ki? She's going to focus. Nakyala wava ewa Junior awo wakati kati abayina basanze awo ne bamutomeza ebisenge. Junior, what comes to your mind olaba Vanita ng'agenze n'omusajja ow'emyaka 55? What comes to my mind? It's a lot, but nze kati nganze what comes to my mind nga ndaba Vanita agenze n'omusajja w'emyaka 55 is peace. Ekyo kimu. What comes to my mind is kale tuyinza okiraba differently, but to me I think that relationship is a bit intentional. Okay. Most of us, almost most youth out there, relationships zetusinga ogendamu, I should say they are adventurous relationships. True. Honestly, oli naayingira ekintu n'agamba kati ngenze kandabe, what will happen? But for example, Vanita waba agenze n'omuntu w'emyaka 55, to my understanding is that first of all teri muntu mu Uganda muno, however much waliwo pressure, asobola kugenda na muntu wa myaka 55 nga talinamu that inch of love. Okay. Kubanga at the end of the day muli bameka? Muli babiri. Bw'ogenda n'oyo omusajja, Vanita naye aba alina by'alabye, aba alina by'ayiseemu n'agamba okay, I've seen this man, I'll get peace in his home. Okay. I've seen this man, mpise mu ABCD. Now ku stage gye tuliko, we are intentional, we want to achieve ABCD. We All are right. focused. Keep it at that. Vanita, ki ekikugira mu bwongo ng'olabye Junior ng'agenze n'omuwala ow'emyaka 38? Yes, but what comes to your mind? It is love. Okay. First of all, it is love. Ate omukazi w'emyaka 38 abamu. It is love that comes to my mind. Ng'olaba nga Junior yagudde mu Kati mukwano. kankubuulire Edwin. Marriage, katugeze it's friendship. Okitegeera lwakuba obuzibu tulina engeri gye tumi. No, marriage is friendship. Mwabakiraba abakimisunderstanding. Katugeze nga bwe tukuze people no wova mu ssomero ogenda mu bufumbo straight balinga bakiteekawo nti katala no in our circles bwe bamanya nti omwana oyo yamaze okukola nga tukubanja diguli ya nga batandika omwami aliwa they make it to be a step in life. It is, yes, but kyetaagamu obudde. Ate kati abasawo ba ku X baalese pressure ya fibroid. Kati nedda kati kankubuulire kino nabo batutiisa nnyo. You're going to make someone go into marriage nga it's not out of love. okay. Ng'agenzeemu because I know okugendamu. They will say coolly making abakulabe ngo making ze myaka 38 bagambe ye nga towasa. But just because you've not yet got a soulmate. Okay. Being under a roof with someone year to year, it is patience, you people. Kweseza roof.
mugenda bera mu nnyumba emu mwaka ku mwaka. You're going to share a lifetime. That is patience. When you go there without love, you can't be patient. Junior ina nekimusiiwa. I want to disagree with Vanita at some point. Yes, you're free to disagree. Honestly, to a man and a woman, Sajja waba what is that big age difference? It is kind of understandable. Omusajja ina 5 Vanita is 30, 27, 26. Naye waliwo age difference eba normal ku mwami. Chala kasita ayingira emyaka 15. 12. Kiba. No. That was my next question. In the world, out there, they are going to judge you. Kino nkikubuulira. Out there, they are going to judge you. I have some couples who are mentioning out people. I have some couples I've grown up seeing. Nga your mother can sit you down nga nawe oziraba nti these people have been older than each other. Ng'omukazi yali mukulu nnyo 20 to 15 years. Omusajja ono. Ng'asanze omusajja ono with nothing. Tuddayo ku kiri kye nabagambye omukyala bw'akula ayiga obugumiikiriza. Omukyala ono n'alaba ng'omuvubuka ono ye musajja gwasobola okukola ki? Kubeera naye. These women build together with that man. Afuba nga akukuusha. Right now olaba couples ziri nti essaawa zino bonna bakuze. Vanita. Naye tosobola kwawula nti ono yali mukulu kwaliwa. Vanita. Kyembadde njagala okubabuuza mwembi. And of course this is going to be part 1 of this discussion because we are going to broaden our panel for part 2. So mulabi waffe lindirira, this is just going to be part 1 but we shall be coming back next week with part 2. Naye njagala kubabuuza bino ebibuuzo and try to be direct without going around. Junior, on your side, what would be the ideal age gap between a woman and a man? More so ng'okirabira from a side of a woman. Nga woman ye muto obanga ye No, mukulu. Any so side omusajja okuwasa. ng'okirabira ku what could be the ideal age gap? Omusajja asoosinga omuwala as many years. As many years. Ne wabeera 10 ngo naali It is 2. okay. Kasita abanga bagenze nga buli kimu balaba bayita. Nebategeeragana. Buli kimu Nga bayita. We have no problem with them. Teri abalinako bizibu. A man and a woman, to me I would think, wekiba kistretchinze nnyo, it should be a maximum of like 8. 8 to 5. Yeah, That is your answer. that is my answer. All right, over to you, Vanita. What could be the ideal age gap between a relationship or between people in a relationship? Between people in a relationship. Obukulu, obuto, kikyogeza ku. Gwe kyonna What ky'ogamba. side zombi? To a woman, any age. Kasita mutuula wansi nga mujja kwetegeera. It is okay. To a man, tojja leeta ate wa myaka 8, 7, 6, ng'oli wa myaka 27. It is awkward. It looks kale awkward. Kwa omukazi aba ayiise. Okay. Okitegeera. So what is the It would be ideal- at least 5, 10 years. So we take 10. 10. Alright, ebibuuzo bikyali bingi era bingi bye tutayagala okutegeera ku topic eno. Benakyaziza leero abagezezaako dissecting some of the questions that we had, but we still have more questions about the same topic. Of course, next week tujja komawo nga pano yeeyongeddeko waliwo ngambye nti tukyaze ku mwami bya Ruhanga ayongere okutuwa side endala naye tujja kubeera nga oyo funa odi. naye nga tugenda kugaziya ku pana eno tomanya koolo ne koka tujja beera naye because ayina platform eyo gy'abeera n'abagamba nti ye dokita w'omukwano. Yes, so tujja kubeera naye.
naye twongere okuwulira kikyagamba about the topic. Otherwise gwe abaddeko naffe tugenda kuwaayo omukisa abantu bano okutugamba ekigambo ekisemba just to conclude part 1 but part 2 is coming. Yes Junior, what are your parting shots? Nze kyensemba nakyo nze banange bavubuka bannange don't fear that relationship. Go for it. Ekisinga obukulu is gwoba ogenze, first of all you need to learn to do trade-offs. If you're going into a relationship omanye nti ono omuntu gwe ngenda naye ali bwati ne bwati ne bwati. So in this relationship I won't have ABCD. Okay. And if you're fine with it tewali nsonga lwaki relationship tokola ki togenda naye kwa mulimu ebintu byanjawulo ebibeeramu. Ekirala go where you have peace. Ekyo kikulu. Tolaba kule bwagezi. Tekikola bambi. He has peace where he is. Vanita, what are your parting shots? My parting shots are first of all, man and a woman, before you love someone, love yourself. Yes. Okay. But where you gonna tojja kulumwa? Love yourself. Ekyokubiri, have priorities. And stand on them. Have priorities and stand on them. Ekyokubiri, be ready to sacrifice. Tujja gendayo nnyo in part 2. That is all I can say. Alright. And those are parting shots za bakama bange bano muziwulidde. Naye gwali eyo ng'oli mu mukwano tukusabira omukwano ogwo gwongeremu amaanyi gwongeremu ebirungo era mwongere okwagala abo. Ffe we tubeera mu makanisa tusabira abanoonya ne be banoonya n'ate ffe aba Shalom aba Youth Corner ffe tugenda sabiramu abali mu mukwano mwongere okweyagala. Naye mmwe aba Shalom muli mu mukwano. Then that is a question we are going to answer of course, but just in a little while okwongera okujjukiza nti nawe atanafuna mukwano. I can tell you love is a beautiful thing if you have a with great, the right one. If you want to have it with a wrong one, we also don't have a problem with you. Try your luck. You can choose that try way until you win. Otherwise tuliku like I love sina notes zilya. No, omanyi waliwo we nali nensoma akatawo omwala n'agamba you have ruined me for the others. I am only perfect in your eyes. Ngamba wow. Paka kati nkyanoonya gwe nkakozesaako ako kalayini naye. Kaddemu. You've ruined me in front of others. And I'm only perfect. Omwana oyo yakikola ata. Junior mwade notes. Era nkyanoonya nange gwe nkagamba. Producer akansaliremu. Otherwise go mulabi waffe. Okay. Otherwise go mulabi waffe. Remember that lero tukoledde still ku fitness park whereby waliwo gym, waliwo sauna, waliwo massage, waliwo ebintu ebyenjawulo. Yes, so gwayagala. Singa okuwome Kampala. Yes, so gwali bitundu. Ekigere kirina mugaso ki? Bingi tujja batubyogerako. Naye gwali mu bifo by'endejje Kanaaba, Lobogomo, Kigo, Najjanankumbi, Stella, awamu ne Entebbe Road. Bambi mujje mwagire fitness park. Naye nga wiiki ejja tuyinza okujja nga waliwo ebikyuseemu katonotono. Yes. We have exciting news. Very soon. Naye nga tetunagenda mwami waswa James tukulisa. Yes. Bouncing baby boy naye erinnya lyannemyemu. Tufunamu n'abaana. Talala. Erinnya lyo tukyalikwata naye nze akayimba ka Twinkle Stars. It was a nice one. Akayimba ako kankoze bulungi naye otherwise Zanzibar. Njagala kusiibula temunzi. Deadline is Sunday. Zanzibar.
tubakubiriza mwongere okwewandiisa naye sigenda kugamba Julia ekifo kya trip eya Zanzibar ogyogerako kuba tuyinza omala ate dakika endala 10 wano naye nga producer yatugambye dda nti tusiibule so munzikirize mu bitiibwa ebingi mbasiibule era mbaagalize olunaku olungi sabbiiti ennungi Mukama abawe kyemusingako okwagala. Amina.